మనం వాళ్ళ జాబ్స్ తీసేసుకుంటున్నామని అలాంటి కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు మనం అంటే నచ్చకపోవచ్చు. Caste system, yeah. That'd be the only thing that concerns me is the caste system. I guess a stricter culture compared to Americans. Hello everyone, Namaste. Welcome back to Theo Vlogs. Andralo annaru. Na peru Bhargava. నా పేరు నా పేరు జై. అంటే థియో ఇక్కడ టీయోని చూసి భయపడుతున్నారా? టీయోకి హెయిర్ కట్ అయింది. సో యాక్చువల్గా వాడికి జుట్టులో నాట్స్ పడినాయి అని, చిక్కులు పడినాయి అని కొంచెం తక్కువ చేయమని చెప్పాము. ఆవిడేమో చాలా ఆల్మోస్ట్ తీసేసింది, అంటకత్తి వేసేసింది, గుర్తుపట్టలేకుండా ఉన్నాడు. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మీరు చాలామంది అడుగుతున్న టాపిక్ అండి. ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ అమెరికన్స్ మన ఇండియా గురించి, ఇండియన్స్ గురించి ఏమనుకుంటారు అని. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు, అక్కడ ఎలా ఉంటుందన్న, మీకు ఇండియన్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళు, మీకు ఏం రేసిజం ఉంటుందా, ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు కదా. సో మేమే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మాకు తెలియని వాళ్ళని, తెలిసిన వాళ్ళని అడిగితే కనుక మొహమాటంకి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి బాగానే చెప్తారు కదా. సో తెలియని వాళ్ళని కంప్లీట్గా ర్యాండమ్గా మేము ఈ పార్క్లో ఎవరినైనా కనిపించిన వాళ్ళందరినీ అడిగి వాళ్ళ ఒపీనియన్ని కనుక్కుంటాం ఇండియన్ మీద, ఇండియన్స్ మీద, సో మన కల్చర్ మీద, మన ఫుడ్ ఏంటి, మన ఫుడ్ వాళ్ళకి ఇష్టమా, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. So the first question I have is, what comes to mind when you hear the word India? I had a guy that worked for me, Vinod Sanchetti, and he was Indian. Had come over here decades ago, and I really liked him. He was a very gentle person. He was quite different from the standard American, who's somewhat assertive and might be interpreted as aggressive. Vinod was more gentle and convincing, and he was very enjoyable. And we went to eat at some Indian restaurants, and what I didn't like is the hot food, but I love the mild foods. And so I've enjoyed the Indian culture from what I've gotten to know of it. So do you know any Indian food? Yeah, like you No, I don't know the names. I don't even know, I'm an engineer, so my first language is math, my second language is English. Oh. So okay. I don't know the names. All right. Another question I have is, like, in Indians, what can you like generically describe them as? Anything positive or bad? All my thoughts are positive because of my interaction with Vinod and another guy that I used to know decades ago. Very positive because of their gentleness and their compassion. I do understand there's some different not levels, which concerns me somewhat because in our culture everybody's born fairly equal, and you have an equal opportunity to move up the ladder of success. But it seems that in India, you're the caste system. Yeah, that'd be the only thing that concerns me is the caste system. All right. You have another question? Yeah, Rishi, you can ask you a question. Yeah. What's the capital of India? That's his question. Is it Bombay? No. I can give you options if you would like. Okay, let me have options. Mumbai? That is Bombay, but like Mumbai, Chennai, Delhi, or Hyderabad. Is it Delhi? Yes, it is. Okay.
All right. All right. So great job with that. Thank you. So congratulate him, everyone. Thank you. Thank you. And my next question is, what do you think about Indian clothes? Whether it be like male clothing or female. Well, when Vinod came back, he showed me some pictures, and absolutely beautiful. What I want to know is, where do you get all those colors? Wow! And the designs, wow! I didn't know that there were that many colors and ways to make clothing in India. Wow! Amazing. Thank you. Well, not to me, I guess, but like everyone in India. Yes, thank you. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇండియన్స్లో ఆయనకి బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఇండియన్స్ సున్నితంగా ఉంటారు, కన్విన్సింగ్గా ఉంటారు. ఇక్కడ అమెరికన్స్ లాగా యూజువల్గా కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉండరు. సో అది ఆయనకి ఇండియన్స్లో నచ్చిందంట. అలాగే ఇండియన్ ఫుడ్ కొంచెం ఎక్కువ కారంగా ఉండదు, ఆయనకి ఇష్టం లేదంట. కొంచెం కారం లేనివి నచ్చుతాయంట. సో ఆయనకి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మనకి ఇండియన్స్లో నచ్చని విషయం ఏంటంటే ఆయనకి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది నచ్చదంట. సో ఇక్కడ యుఎస్లో అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది కదా. సో అలా కాకుండా ఇండియాలో మీకు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయంట. అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగాను వింతగాను అనిపించింది, నాకు అంత నచ్చలేదు అని చెప్పారు. సో అలాగే ఆయనకి మనకి ఇండియన్ క్లోత్స్ అంటే చాలా నచ్చినాయి అంట. డిఫరెంట్ కలర్స్ అవి చూసి నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. మనం యుఎస్లో అన్ని కలర్స్ చూడము యూజువల్గా అని చెప్పారు. Thank you for allowing to be recorded in the video, and you have a nice rest of your day. Thank you very much. All right, so my first question is that what do you think about when you hear the word India? Work in Bollywood Why would you say work? because my boss is from India. All right, my second question is, have you ever had Indian food? No. Okay, my third question is, have you ever watched an Indian movie? Yes. Which would that be? Which movie? I don't know the name of it, but I have. They were, it was about Bollywood. Ah, okay. So, you said about an Indian boss. Mhm. Could you pronounce any Indian names by chance? His name is Shamir Chatsky. Oh, okay. Could you pronounce my name, which is Bhargava? Bhargava. Oh, that's good. I'd also like to know if you know the capital of India. I have no idea. Any major cities? No idea. And what do you think about Indians in general? Hardworking, driven people. Okay. సో ఈవిడేం చెప్పారంటే, ఈవిడికి ఇండియన్స్లో బాగా నచ్చేది హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ అంట. సో ఈవిడికి ఇండియా అనగానే గుర్తొచ్చేది వర్క్ అండ్ బాలీవుడ్ అంట. సో వర్క్ ఎందుకు గుర్తొస్తుందంటే, ఈవిడ బాస్ వచ్చి ఒక ఇండియన్ అంట. ఈవిడ యాక్చువల్గా ఒక ఇండియన్ డాక్టర్ దగ్గర పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. సో ఈవిడికి వచ్చి ఇండియన్స్ మీద పాజిటివ్ ఒపీనియన్నే ఉంది. ఇండియా అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ అని చెప్పారు. All right. So my first question I have is, what do you think about when you hear the word India? What's the first thing that comes to your mind? So I mostly think of Asian Indians. And have you ever had Indian food? Yes, I have. What would be your favorite food? I have to say the goat curry, as well as the. Forgive me if I mispronounce it. The Samoas. Samosa. Samosas. Thank you. I'm confusing it with the. That's also one of my favorites. I. What do you think about Indians in general? Like all Indians. What can you like generalize? I've had one Indian friend back in middle school. Like I guess when I went over to her house and I saw her interact with like her family, like they were like really close. Like there was like a big community like between them. And I saw like some similarities with my culture, like being Filipino, like Oh, that's really cool. So like I guess like more of a stricter culture compared to Americans. And I guess also like get more of like the importance of like the men in the family. So like that's like kind of what I see like That's very cool. Yeah.
సో ఈవిడ ఏం చెప్పిందంటే వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఫిలిపీన్స్ అంట. వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిపోయారు. ఈ అమ్మాయి అయితే ఇక్కడ యూఎస్లోనే పుట్టి పెరిగింది. సో ఈమె ఏమంటుందంటే మన ఇండియన్ కల్చర్ కొంచెం సిమిలర్ టు ఫిలిపీన్స్ కల్చర్ లాగానే ఉంటుంది. సో మన ఇండియన్ కల్చర్ కొంచెం అమెరికన్స్ కంపేర్ చేస్తే స్ట్రిక్ట్గా అనిపించిందంట. అలాగే మనకి ఇండియన్ కల్చర్లో మేల్ డామినెంట్ సొసైటీ కదా మంది, అది కూడా కొంచెం ఆమెకి ఫిలిపీన్స్ కల్చర్ లాగా అనిపించిందంట. సో అవి ఆమె మన ఇండియన్స్లో అబ్జర్వ్ చేసింది. ఓవరాల్గా ఆమెకి ఇండియన్స్ మీద పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంది. ఆమెకి ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టమంట, గోట్ కర్రీ అంటే ఇష్టమంట, అలాగే సమోసాస్ అంటే ఇష్టమంట. All right. And I really thank you for being allowed to be recorded and being in the video. So thank you and have a great rest of your day. and thank you for interviewing me. Appreciate it. You have a good one. You too. ఏంద్రయ్యో నా వైపు వస్తున్నావు, నన్నేమన్నా అడుగుతావేంది? అయినా మా నాయన నీకు చెనిక్కాయలు ఇచ్చినాడంట కదా, నన్నేం అడగొద్దని చెప్పి. వామ్మో వీడేంద్ర బాబు నా వైపు వస్తున్నాడు, నన్ను అడుగుతాడేంటి? నేను అసలే బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్, నాకేం తెలియదు, నేను పారిపోతా. Do you think that you could pronounce any Indian names if I spell them out? Probably not. Not without butchering them. All right, why don't we try? Okay. Okay. Arabind. Aravind. You're That's pretty close. Let's see if you could pronounce my name. My name is spelled Bhargava. That's difficult. Yeah. One more time. Bhargava. Baga. It's Bhargava, but that was Okay. pretty close. You got the general sound. Yeah. So what do you think is the main difference between Americans and Indians? Well, the culture for sure, I think, is probably the biggest thing. Cause Yeah. see, I think like, you know, if I went over in India, it'd be so different than it is here. And so I think that's probably one of the biggest things. Yep. So, What do you think is the capital of India? Could you answer that? I don't know, actually. I'll give you some choices. Okay. The first choice is Mumbai. The second choice is Chennai. The third choice is Hyderabad. And the fourth choice is Delhi. Delhi, right? Yep, That's right. That's correct. I recognized it once I heard it. But. All right. Well, that's all I have. So thank you Okay. so much Thank for you. Yeah. being in the video. Yeah, no and problem. spending your time with us today. Yeah, thank you. Have a great day. You too. అయ్యి బాబోయ్ ఏమడుగుతాడో ఏమో, అయినా బాహుబలి కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడో ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది కదా, మరి ఏమడుగుతాడంటావు? What do you think is the capital of India? I can give you choices if you would like. Yeah, give me some choice. All right. The first choice is Chennai. Second choice is Hyderabad. Third choice, Delhi. Fourth choice, Mumbai. Can I get 2 tries? Yeah, sure. All right. Go ahead. Delhi. Anything. Yep, that's correct. You got it the first time. All right. Great job. All right. So the first question I have for you is, what do you think? What's the first thing that comes to your mind when you hear the word India? India, I just think of, a lot of people, and I just think that y'all being brown and I'm being brown, I just look at you as a brother. Yep. All right. So the second question I have is, what do you like and do not like about India? I like everything about Indian because everybody's human, so I love humans. So I don't dislike no human. That's very great. And the third question I have is, have you ever had Indian food? Yes. What would be your favorite if you know any names? I don't know any name, but I love it. I love the I love the spiciness. That's great. I love spicy food, so
Have you ever seen Indian movies, or do you know any like famous Indian characters, like really famous ones? I don't. నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి ఎవరో తెలీదా మీకు? నేను హర్ట్ అయ్యాను. I want to talk to నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి right now. The next question is, do you know the capital of India, or do you want any choices? Is it D? Start with a D? Yep, it does start with a D. Okay. You Yeah, can give the Delhi. options like Delhi. New Yep, Delhi? yeah, Yeah. yeah, New Delhi, that's New Delhi. correct. Yeah. All right, great job. Yeah. That's you're actually the first person that answered it without choices. All right. What did I So win? Okay. Well, so- you won a round of No applause problem, from the man. audience. All right, everybody comment down below. Congratulations. All right. Thank you. And your good name, sir, if you can know. Yeah. name? Orel Brooks. Oral. All right, comment down below. Thumbs up to Oral. Congratulations, Oral. All right. Congratulations. Yes. And another question I have is, like, what do you think is common in all Indian people? Common. Colorful dressing. Oh. The attire. Pretty Yeah, the colorful. clothes. Yeah, the clothes. The clothes. Yes. Another question I have is, have you ever been to India, and would you be interested in going in I India? would if love you to go. haven't? I've never been. All right, that's very cool. ఈయన పేరు అరేల్ అండి. ఈయన చక్కగా నవ్వుతూ సరదాగా ఈయన వ్యూస్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఈయన మన ఇండియన్స్ని బ్రదర్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తానని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈయనకి మన ఇండియన్స్లో స్పెషల్గా అనిపించేది మన కలర్ఫుల్ డ్రెస్సింగ్ అంట. అలాగే ఈయనకి ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అని చెప్పారు. That's very cool. Thank you so much for being in the interview and being allowed to be recorded. You're Have a welcome. great rest of your day. Thank you. ఈ వీడియోకి గివ్ అవే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మనం ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ఒక ఇండియన్ కర్రీ అంటే ఇష్టం అని చెప్పారు. సో ఆ కర్రీ ఏంటి? మీ ఆన్సర్ని #గివ్ అవే అని రాసి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్. All right, so the first question I have is, like, what's the first thing that comes to your mind when you hear the word India? Native Indians. Oh, native Indians, Americans. Okay. I think of the pretty fabrics, the pretty clothing that they wrap themselves, adorn themselves in. Oh, That's very cool. So another question I have is, do you know the capital of India? Would you like choices to guess? Yes. Hyderabad, Mumbai, Chennai, or Delhi? Mumbai. Oh, Delhi, I'll take a guess. yep, that's correct. Wow. All right. So Delhi is the capital of India. Yep. So I'll know that next time. All right. So make sure that when some random dude asks you the capital of India, you can answer. Okay, I sure will. All right. So my first question is that, like, what comes to mind when you hear the word India? I have some friends that are from India, and I just love them. And if they represent who India is, then it's a great country. The next question I have is Indian food. Have you ever had it? Love Indian food. Oh, that's. Love Indian food. Yes. Do you know any names, like specific favorites? Indian food? What about Indian clothes? Like, do you like Indian clothes? Anything that you don't like about Indian clothes? Any idea? Is that Indian? No. But like any generic Indian clothes that you might have seen. Well, my friend Elsie, of course, had us over, and she brought out all her saris. And we all dressed up, all the girls, and Oh. it was absolutely gorgeous. So I don't think I would enjoy wearing them, just simply because I could never get organized enough to. But I do think they're gorgeous. Yes. All right. So the next question I have is, do you happen to know the capital of India? If not, would you like choices and try to guess? Give me choices. All right. The first choice is Hyderabad. Second choice, Mumbai. Third choice, Delhi. Fourth choice, Chennai. I'm going with Delhi just because I know that name. That's correct. It was either that or Mumbai, and I wasn't sure about it, so I went with Delhi. Well, that's great. Plus, I can say it easier. You can say it. సో మేము ఇంటర్వ్యూస్ చేసి ఇంటికి వచ్చేస్తామండి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. యా, అందరూ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ థింగ్ అన్నారు, కానీ జనరల్ అయితే ఇండియన్స్ నచ్చినాయి అని.
సో చాలా మంది అడిగారు కదా ఇక్కడ యుఎస్ పీపుల్కి మనకి ఇండియన్స్ అంటే ఏమనుకుంటారు, సో రేసిజం ఉంటుందా అని. సో మేము చెప్పడం కంటే మేము ఇలా వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అడిగి మన ఇండియా మీద, ఇండియన్స్ మీద ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. అందుకే ఈ వీడియో చేశాము. సో మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయినాయి అనుకుంటున్నాము. సో ప్రతి కంట్రీలోనూ మంచి చెడు ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా మంచి చెడు ఉంటుంది. ఎక్కడో రేర్గా 2-3 రేసిజం ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి అని చెప్పి సో జనరల్గా యుఎస్ అంటే అలా ఉంటుంది అనుకోవటం తప్పు. సో యూజువల్గా మా ఎక్స్పీరియన్స్లో అయితే మేము వచ్చి 10 years అయ్యింది కదా, ఈ 10 yearsలో మాకు పాజిటివ్గానే అనిపించింది. లైక్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ దే లైక్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్స్. వాళ్ళకి మన మీద మంచి ఒపీనియన్నే ఉంటుంది. మన హార్డ్ వర్కింగ్ అని, మన ఫుడ్ బాగుంటుందని, ఇలా అన్ని పాజిటివ్ ఒపీనియన్నే ఉంటాయి మన మీద. సో యూజువల్లీ రేర్గా కొంతమంది ఉంటారు అలా రేసిజం చూపించేవాళ్ళు. సో వాళ్ళకి లైక్ మనం వాళ్ళ జాబ్స్ తీసేసుకుంటున్నామని అలాంటి కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు మనం అంటే నచ్చకపోవచ్చు, మన కల్చర్ నచ్చకపోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాం. నచ్చితే ప్లీజ్ Like. షేర్ and subscribe to Theo and the Bros. Bye. బాయ్ గైస్. Bye. Stay safe.